50% আর ফর্মটাকে মিডিল আনার জন্য আমরা করে দেবো মার্জিন 0 অটো। ওকে, এটা কিন্তু মিডিলে চলে আসছে। আমরা সেম ভাবে উপরে যে হেডিংটা আছে সেটাকেও মিডলে নিয়ে আসবো। ওকে, স্টাইল দিয়ে দেবো। ওকে, এটা কিন্তু মিডলে চলে এসেছে। ওকে, এবার রেজিস্টারটাকে মিডলে আনতে হবে। H1 সিম্পলি আমরা এটাকে কপি করে পেস্ট করে দেবো। কপি পেস্ট। ওকে, এটা মিডলে চলে এসেছে। এবারে আমরা শুরু করব। প্রথমে রাখবো নেম। ইনপুটটাকে ইউজ করবো আমরা ইনপুট টাইপ টেক্সট। এরপর আমরা দেবো মোবাইল নাম্বার, টাইপ নাম্বার, এরপর দেবো আমরা ইমেল, একবার সেভ করে দেখে নি আউটপুট। ওকে, যেহেতু আমি এখানে বিআর দিতে হতো একটা করে, ওকে বিআর না দিয়েও সিএসএস দিয়ে করা যায়, কিন্তু এখন যেহেতু বেসিক থেকে শুরু হচ্ছে তাই সিএসএস দিয়ে পরে আবার ভিডিও আমি একটা বানিয়ে দেবো। এবারে লেখাগুলো একদম বাম দিকে বর্ডারের সঙ্গে লেগে গেছে, তার জন্য আমরা প্যাডিং দেবো। ফর্মের মধ্যে আমরা প্যাডিং দিয়ে দেবো, প্যাডিং 20 পিক্সেল। ওকে, ওকে এবারে আমরা পাসওয়ার্ড বিআর দিয়ে দিই লাইন ব্রেকের জন্য, দেন আমরা দেবো পাসওয়ার্ড। ইনপুট টাইপ আমরা দেবো এখানে পাসওয়ার্ড। ইনপুট টাইপ টেক্সট আর পাসওয়ার্ডের মধ্যে কি ডিফারেন্স সেটা আমরা এখনই এখানে আউটপুটে দেখতে পেয়ে। দেখে নাও, এখানে আমরা সিম্পলি আমার নামটাই টাইপ করছি, মোবাইল নাম্বার, এখানে নাম্বার, ইমেল, পাসওয়ার্ডে দেখো যখন যদি আমি কিছু টাইপ করি সেগুলো কিন্তু শো হবে না। এটা হচ্ছে ইনপুট টাইপ টেক্সট আর পাসওয়ার্ডের মধ্যে ডিফারেন্স। আর একটা বিআর দিয়ে দিই, তাহলে দেখতে একটু ভালো লাগবে। সিএসএস দিয়েও অনেক স্টাইলই করা যায়, কিন্তু যেহেতু বেসিক থেকে শুরু হচ্ছে তাই সিএসএস দিলে হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে না, সেই জন্য নর্মাল এইচটিএমএল দিয়েই করছি। নেক্সট ভিডিওতে আমি সিএসএস দিয়ে একটা ফর্ম বানিয়ে তোমাদের দেখাবো। ওকে, এখন কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে। এবারে আমি একটা সাবমিট বাটন নিয়ে নেব।
বাটন ট্যাগ ইউজ করি আমরা। এখানে টাইপ দিয়ে দেবো, বাটন টাইপ সাবমিট। ওকে, এখানে আমরা লিখে দেবো সাবমিট। সেভ করে দিই। দেখো এখানে একটা বাটন চলে এসেছে সাবমিট বলে। তো আজকের ভিডিওতে এটুকুই, আশা করছি যতটা দেখালাম তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ। পরের ভিডিওতে আমি HTML আর CSS দিয়ে একটা ফর্ম বানিয়ে তোমাদের দেখাবো। তো যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে নাও।